শুভ সন্ধ্যা। হসলা বন্ধুগণ, সকলকে আমন্ত্রণ জানাই আজকের আমাদের হসলার দিনলিপি এই সম্বন্ধে আপনাদেরকে অবগত করানো। এখন এটাই আমার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি আপনারা আমার কথা শুনছেন এবং কিছুটা হলেও হয়তো ভালো লাগছে। এই ভালো লাগারটুকুনি আমাদের প্রাপ্য, এইটুকুনি আমরা চাই। আর কেমন লাগছে সেটুকুনও একটু জানাবেন, এটা আশা করি। যাই হোক, সকলকে শুভ সন্ধ্যা আরেকবার জানিয়ে আমি রামশঙ্কর গোস্বামী আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের হসলার দিনলিপি সম্বন্ধে কিছু বলি। আপনারা জানেন যে আমি হসলার দিনলিপি বলতে গিয়ে বেশ কিছু অন্যান্য কথাও বলে থাকি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একটু কবিতার আকারে যে জিনিসগুলো আমি প্রেজেন্টেশন করতে চাই তার মধ্যে রয়েছে ইতিপূর্বে আপনারা জানেন যে হসলার পাঠশালা বলে একটা কবিতা ছিল। তো সেখান থেকেই সামান্য কিছু কোটেশন। আমলি সুর পায় কেটে যায় তন্দ্রা, সোমবার কলি সুর পায় কেটে যায় তন্দ্রা, সোমবার কবিতার বাচিকের দরবার, সোমবার কবিতার বাচিকের দরবার, সুপ্ত প্রতিভা সব বের হওয়া দরকার, পেটে আছে মুখে নাই মোটো নয় হসলার, মঙ্গলে ডান্স হয় থেরাপির মোড়কে, মঙ্গলে ডান্স হয় থেরাপির মোড়কে, নাচো যদি তালে তালে পড়বে না হড়কে, খবরের নাচানাচি কানাকানি হয়ে যায়, অ্যাঙ্কার হয়ে যাও শুক্রবার সন্ধ্যায়, সপ্তাহ পার হয় হাসে শনিবার, মন দিয়ে শিখে নি মুঠো ফোন ব্যবহার, পড়ে আছে রবিবার, সপ্তাহ শেষ, ইংরেজি শিখে নি যাব দূর দেশ। তো এই ছিল আমার সপ্তাহের প্রতিদিনের কবিতা আকারে একটা আপনাদের কি বলবো দিনলিপি। তো সেই দিনলিপির থেকে এখন হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নতুন আরো কত জিনিস আমরা হসলার মাধ্যমে পাচ্ছি। এই পাওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এমন কুড়িয়ে পাওয়া 14 আনা আপনি পাবেন কোথায়? এই কুড়িয়ে পাওয়া 14 আনার মধ্যে আপনি দেখুন অনেক কিছুই রয়েছে। আগামী কাল 3 তারিখ বৃহস্পতিবার, আগামীকাল 3 তারিখ বৃহস্পতিবার 4:30 সময় হসলা অফিসে আছে পাঠচক্র। এই পাঠচক্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি অনেক কিছুই বলেছি, যদিও সেটা অনেক সময়ই মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু গতকাল একটা জিনিস বলেছিলাম যে আমরা সংসারে এত কাজে ব্যস্ত থাকি, তার মধ্যেখানেও আমরা তেলের বাটিও সামলাই এবং ধর্মকথাও করি। এই যে জিনিসটা, সেই পাঠচক্রে এসে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা চর্চায় থাকি। তো এই পাঠচক্র হসলা অফিসে আগামীকাল আছে। আপনারা সকলেই যোগদান করুন এবং মনের আনন্দে ঈশ্বর চিন্তা করুন এবং বিভিন্ন মনীষীর লেখা পাঠ থেকে আরম্ভ করে গান ইত্যাদি তাদের সম্বন্ধে জানা, এইগুলো আমরা এই পাঠচক্রে করে থাকি। আমাদের আরো একটা যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, সেটা হচ্ছে মনকে চাঙ্গা করে দেবার সবচেয়ে ভালো উপায়, সেটা হচ্ছে 5:45 সকালবেলা ডেলি যে যোগাভ্যাস আমরা করি সেইটি। এই যোগাভ্যাস আমরা প্রতিনিয়ত করে চলেছি এবং আগামী দিনেও করব। কেননা এইটাই আমাদেরকে সচল রাখে, এটাই আমাদের ব্রেনকে কর্মমুখ যুক্ত রাখে, সচল রাখে, সতেজ রাখে এবং আমরা সারা দিনের এনার্জি ওই সকাল বেলাতেই যোগার মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। এরপরে আমরা চলে যাব 6:30 PM, মানে সন্ধে 6:30। 6:30 আছে হসলা পোস্ট অফিস। প্রবীণদের মনের কথা অন্য প্রবীণদেরকে বলা এবং তাদের কথা শোনা,
এই একে অপরের আদান প্রদানের যে গল্প, এটা এত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে আপনার জন্যে, আমার জন্যে, এই অশীতিপর কিংবা ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের জন্য, যে আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না। তবে আমরা এর কার্যকারিতা অনুভব করছি। ৮টার সময় হসলা রেডিও নিউজ, এই হসলা রেডিও নিউজ সম্বন্ধেও আমি বারবার বলেছি যে এই হসলা নিউজ একটা সময় মনে হয়েছিল, আরে এইটুকুন হসলা নিউজে আর কতটুকু আমরা উপকৃত হচ্ছি। কিন্তু ক্রমশ এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর নতুন নতুন চেহারা এত বেশি পপুলার হয়ে উঠছে যে আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে আমিও বোধহয় অ্যাঙ্কার হব। হ্যাঁ, শনিবার সন্ধ্যায় আপনি বলেছি যে শনিবার সন্ধ্যায় অ্যাঙ্কারের দিন, অ্যাঙ্কার হবার জন্যে এই যে একটা মানসিক ইচ্ছে, কিংবা এই যে বিভিন্ন অ্যাঙ্কাররা বিভিন্ন জায়গার থেকে কত রকমের যে খবর কালেক্ট করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছে, এটাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। এই জন্যেই আমাদের আমাদের এটা হসলা রেডিও। মধ্যিখানে কিন্তু একটা জিনিস ভুলে গেছি, জানেন, 6:30 PM আমাদের হসলার পোস্ট অফিস, যেটা আমি একটুকু বলেছি প্রবীণদের মনের কথা আদান প্রদান করার কথা, তো এই পোস্ট অফিস কথাটা উল্লেখ করিনি, তাই জন্য নতুন করে আরেকবার করে দিলাম। এরপরে আছে 9:30টার সময় আধ্যাত্মিক আলোচনা। রাত্রি 9:30টায় আধ্যাত্মিক আলোচনা বা চ্যান্টিং, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের প্রতিদিন হয়। যে সমস্ত পরমাত্মার সমস্ত আলোচনা হয় তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের বাণী, মুখনিসৃত বাণী আমরা যেরকম শুনি এবং তার ব্যাখ্যা, তার সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হই যে হ্যাঁ, আমাদের পুরাণ কথা, আমাদের সমস্ত ওই সমস্ত ঈশ্বর চিন্তা আমাদের কাজে লাগবে রাত্রিতে ঘুমোতে যাবার আগে। তো এই সমস্ত হলো আগামীকালের দিনলিপি। বন্ধুগণ, আমি অনুরোধ করব দিনলিপিটি প্রত্যেক দিন আপনারা শুনুন এবং সেটিকে কার্যকর করে তোলার জন্যে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে যতটা সম্ভব আপনার পক্ষে আপনি যোগদান করুন। এই অনুরোধ রেখে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি। Today is 2nd April 2025, Wednesday. I am Pampa Kuchlyan, a member of Hosla, reading news from Hosla Radio. Amid vehement protest by the opposition, the BJP-led government is set to table the controversial Waqf Amendment Bill 2024 in the Lok Sabha on Wednesday. The bill aims to introduce reforms such as digitization, enhanced audits, improved transparency, and legal mechanisms to reclaim illegally occupied properties. Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Kiren Rijiju, made an announcement to this effect on Tuesday, even as the opposition dubbed the legislation as unconstitutional and vowed to resist its tabling in Parliament. 21 persons lost their lives while 6 others were injured on Tuesday after a explosion and blaze ripped through a godown where firecrackers were allegedly stored and manufactured illegally, leading to the structure collapse in Banashkanta district's officials said. The explosion, which occurred
Approximately 9:45 a.m., flattened in an industrial area grief and announced an ex gratia of rupees 2 lakh to the next of family of the victims. Chief Minister Bhupendra Patel also expressed grief and declared financial assistance of rupees 4 lakh to the families of the deceased and rupees 50,000 to the injured persons. Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Tuesday tabled the Comptroller and Auditor General report on prevention and mitigation of vehicular air pollution in the national capital for the year ending 31st March 2021, which pointed out lapses in the pollution control mechanisms, including alleged irregularities in the issuance of pollution under control certificates, unreliable air quality monitoring systems, and several others. The Comptroller and Auditor General report said that the government did not have a mechanism to ensure calibration of the pollution checking instruments on a regular basis. 6th BIMSTEC Summit to further boost India-Thailand trade ties. As Prime Minister Narendra Modi prepares to embark on a visit to attend the 6th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC Summit in Thailand on 3rd to 4th April, the key event is set to further strengthen India-Thailand economic and trade ties. Investment from Thailand in India has increased in the recent years. Prime Minister Narendra Modi Tuesday announced that India and Chile have decided to take steps to create defense industrial manufacturing and supply chains as per each other's need and increase cooperation between their agencies to face challenges like organized crime, drug trafficking, and terrorism. On the global front, India and Chile agree that all tensions and disputes should be resolved through dialogue. In his remark, the President of Chile said there are many opportunities to boost India-Chile relations. We want to consolidate Chile as a valued partner in sustainable technology and innovation. India on Saturday launched Operation Brahma to assist the people of neighboring Myanmar, which was rocked by a massive earthquake on Friday. Indian Navy ships Satpura and Savitri from the Eastern Naval Command have sailed for Yangon on Saturday as part of Indian Navy's immediate response towards humanitarian assistance and disaster relief, the Defense Ministry said on Sunday. The efforts are in progress in conjunction with Headquarters Integrated Defense Staff, Indian Army, Indian Air Force and NDRF under the direction of the Ministry of External Affairs. Under the Ministry of External Affairs, the Indian Navy remains committed to India's resolve to remain the first responder in the region, it added. On Saturday, an Indian Air Force C-130J aircraft carrying 15 tonnes of relief material reached Yangon. Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Rashtriya Swayamsevak Sangha RSS founder Dr. Keshav Baliram Pant headgear
and its second Sarsa Sangh Chalak Madhavrao Sadashiv Golwakar on Sunday at their memorials at the administrative headquarters of the RSS in Resimbagh, Nagpur. He was accompanied by RSS Chief Mohan Bhagavat, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Union Minister Nitin Gadkari, and Sangh General Secretary Suresh Bhayaji Joshi. Later, the PM headed to Diksha Bhumi, where Dr. Bhimrao Ambedkar had embraced Buddhism along with his followers in 1956. Prime Minister Modi laid the foundation stone of the Madhav Netralaya Premium Center building. The building is an extension of the Madhav Netralaya Eye Institute and Research Center, a premier ophthalmic care facility in Nagpur, which was established in 2014. The project includes a 250-bed hospital with 14 outpatient departments and modular operation theatres. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday dismissed Shiv Sena leader Sanjay Raut's claim that Prime Minister Narendra Modi visited the RSS in Nagpur on Sunday to discuss his retirement plan once he turns 75 in September, and that the PM's successor will be from Maharashtra. Though Mr. Fadnavis refuted Mr. Raut's claim about the PM's retirement, it has sparked speculation about whether Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, who is from Nagpur and is also seen as being close to the RSS, would replace Mr. Modi. Security forces dealt another major blow to Maoist insurgency in Chhattisgarh Bastar region, killing 16 Maoists in a fierce encounter in Sukma district on Saturday. The encounter marks the second major success for security forces within 10 days. Nepal's ruling party, the Nepali Congress, an opposition Communist Party of Nepal Maoist Center, demanded action against former King Gyanendra Shah, holding him responsible for the violent protest that engulfed Nepal. But the Rajendra Lingden-led Rashtriya Prajatantra Party, which backed the demonstration, warned the government not to drag the former king into the controversy. The RPP said that the government should take responsibility for what happened on Friday and dared the government to arrest the former king. It said, "We will show our strength if the government dares to arrest him." Party chair Lingden said, addressing reporters. The protesters were calling for the restoration of the abolished monarchy in Nepal. 2 people died and hundreds were injured in violent clashes between the security personnel and pro-monarchy protesters. On the other hand, claiming that the then king, Gyanendra Shah, was the mastermind behind the violent protest, a social media campaign has been launched demanding his arrest. The Danish foreign minister on Saturday scolded the Trump administration for its tone in criticizing Denmark and Greenland, saying his country is already investing more into Arctic security and remains open to more cooperation with the US. Greenland is a territory of Denmark, which is a NATO ally
of the United States. Trump wants to annex the territory, claiming it is needed for nation security purposes. In Saturday's interview, Trump allowed that I think there is a good possibility that we do it without military force. Trump also said, I don't care, when asked in the NBC interview what message it would send to Russian President Vladimir Putin, who is trying to solidify his hold on Ukrainian territory 3 years after his invasion. For decades, the pillars of cancer treatment have been surgery, chemotherapy, and radiation therapy. However, a revolutionary immunotherapy known as chimeric antigen receptor T cell therapy is transforming the landscape of blood cancer treatment. Research is actively underway to expand the scope of CAR T cell therapy. Scientists are exploring its application in treating solid tumors. The future of cancer treatment is here, powered by immune system itself. Here ends the news. Best wishes to you all. Namaskar.